અને ગુડ આફ્ટરનૂન અને માર્કેટ પર આપણે નજર કરી લઈએ તો આજે માર્કેટમાં ઓફકોર્સ આપણે પોઝિટિવ કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ, પણ અત્યારના સમયે જોઈએ તો એક થોડુંક પ્રેશર વધ્યું છે, થોડીક વેચવાલી વધી છે સવારના પ્રમાણ કરતાં. અને અત્યારના તમને જે પ્રેશરમાં દેખાશે એ છે બેંક નિફ્ટી. બેંક નિફ્ટી હમણાં એકદમ ફ્લેટિશ કારોબાર કરી રહ્યું છે. 1% આસપાસની આપણે તેજી આવતા જોઈ હતી, પણ અત્યારના એકદમ ફ્લેટિશ કારોબાર છે. સાથે જ બીજા બધા ઇન્ડાઇસીસમાં પણ આપણે થોડુંક એક 20 થી 25 બેઝિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો જોયો છે, પણ હજી પણ પોઝિટિવ ઝોનમાં જ કામકાજ કરી રહ્યા છે. મિડ કેપમાં 0.5% તેજી સાથેનો કારોબાર, અહીંયા 234 પોઈન્ટની તેજી સાથે કારોબાર જોવા મળી રહ્યો છે 45,000ના લેવલ્સ પર. નિફ્ટીમાં જોઈએ તો 46 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી સાથે કારોબાર, અહીંયા 101 પોઈન્ટની તેજી સાથે જોવા મળી રહી છે 21,355ના લેવલ્સ. અને સેન્સેક્સ પર વાત કરીએ તો અહીંયા 41 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી તમને દેખાશે, નિયરલી 300 પોઈન્ટની ઉપરની તેજી, અને 71,150ના લેવલ્સ તમને અહીંયા દેખાશે. સેન્સેક્સમાં 71,168ના લેવલ્સ પર કામકાજ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. માર્કેટ બ્રેથ પોઝિટિવ છે. 2032 કાઉન્ટર્સમાં જ્યારે ખરીદી ત્યારે 956 કાઉન્ટર્સમાં વેચવાલી દેખાઈ રહી છે, પણ એક વેચવાલી થોડી વધી છે અને ખરીદદારી થોડી ઘટી છે. અને એક તમે એક બોટલ નેક જોઈ શકો છો કે કઈ રીતના અત્યારના ફોર્મેશન ચાર્ટનું થઈ રહ્યું છે. સાથે નજર કરી લઈએ કે કઈ રીતના ઇન્ડિયા વિક્સ અત્યારના બિહેવ કરી રહ્યો છે. તો ઇન્ડિયા વિક્સમાં તમને થોડું એલિવેશન દેખાશે, અને અહીંયા એક જે અત્યારના લેવલ્સ જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ઇન્ડિયા વિક્સમાં, એ તમને 13.82ના લેવલ્સ દેખાશે. એક 0.5% આપણે એલિવેશન જોઈ રહ્યા છીએ ઇન્ડિયા વિક્સમાં. આપણે 14ના જે રેન્જમાં માર્કેટ રહેતું હતું એમાં એક ઓફકોર્સ આજે આપણે ઘટાડો જોઈ રહ્યા છીએ. નિફ્ટી રિયાલિટી હોય 0.5%ની તેજી સાથે આજે હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ ઇન્ડાઇસ છે, ફોલોડ બાય નિફ્ટી ઓટો અને નિફ્ટી મેટલ જે 1%ની ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યા છે. અને સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ ઇન લાઇન છે ઇન્ડાઇસીસ વાઇઝ હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ ઇન્ડાઇસીસમાં. સાથે જ નિફ્ટી ફાર્મા આજે પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યું છે 0.5%ની તેજી સાથે. CPSC પણ 0.5%ની તેજી સાથે કામકાજ કરતું દેખાઈ રહ્યું છે. કન્ઝમ્પશનથી 1.5%ની તેજી મળતી દેખાઈ રહી છે. હેલ્થ કેર ઓફકોર્સ એક 65 બેઝિસ પોઈન્ટનું તેજી સાથે કારોબાર કરી રહ્યો છે. પણ નિફ્ટી ઇન્ફ્રા હોય, FMCG હોય, આ બધા જ પોઝિટિવ ઝોનમાં 0.5%ની તેજી સાથે કામકાજ કરતા દેખાઈ રહ્યા છે. નિફ્ટી મીડિયા પણ એ જ ઝોનમાં કામકાજ કરતું દેખાઈ રહ્યું છે. અને આપણે PSC એક 45 બેઝિસ પોઈન્ટની તેજી સાથે કામકાજ કરી રહ્યું છે. તો એટલે આજે ઘણા મીન્સ ઓલ ઓવરથી આપણને એક સપોર્ટ મળી રહ્યો છે માર્કેટને, અને ખરીદી ચાલુ છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક નજર કરી લઈએ તો મારુતિ સુઝુકી અત્યારના હાઈએસ્ટ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર છે, 2%ની ઉપરની તેજી. ટાટા મોટર્સ, કોલ ઇન્ડિયા, ડીવી સ્લેબ, બ્રિટાનિયા, ટાટા સ્ટીલ આ બધા જ 0.5%ની ઉપરની તેજી સાથે કારોબાર કરી રહ્યા છે. અને જે થોડા કાઉન્ટર્સ એવા પણ છે કે જે લાલ નિશાનમાં છે, જેમાં કે જે વેચવાલી ચાલી રહી છે. તો ગ્રેસમ, બજાજ ફાઇનાન્સ, HDFC લાઇફ, HDFC બેંક, BPCL જેવા કાઉન્ટર્સમાં 0.5% થી 1%ની વચ્ચે આપણે એક વેચવાલી પણ જોઈ રહ્યા છે. પણ આગળ વાત કરીશું માર્કેટ માસ્ટર્સમાં. માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ, અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આજે આપણે વાત કરીશું એલિક્સિર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા સાથે. દીપન, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને આપણે એવા મોમેન્ટે મળી રહ્યા છે કે ફેસ્ટિવિટીઝ ઓલ અરાઉન્ડ છે. પછી યર એન્ડની હોય, ક્રિસમસની હોય, અને માર્કેટની ફેસ્ટિવિટીઝ તો ઘણી બધી લાંબી આપણે જોઈ જ રહ્યા છે. તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો આ ફેસ્ટિવિટી? ક્યાં જઈને એન્ડ થઈ શકે છે કે કેટલી ચાલુ રહી શકે છે માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? ગુડ આફ્ટરનૂન પ્રીતિ, અને તમારા શો પર ઇન્વાઇટ કરવા માટે ઘણો આભાર. આ બધા સવાલો તો બહુ મુશ્કેલ છે. while the party is on, just enjoy. અને next year also is looking pretty decent. પણ માર્કેટ ધીરે ધીરે આઈ થિંક ઓવરહીટ થતું ગયું છે, અને ઘણા બધા કાઉન્ટર્સ પર લાગે છે કે વેલ્યુએશન થોડા સ્ટ્રેચ છે. અને હવે અર્નિંગ સિઝન પણ ચાલુ થશે મિડલ ઓફ જાન્યુઆરીથી. તો મારા ખ્યાલથી યુ મે સી સમ કરેક્શન એટ દેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. કારણ કે ફ્રોમ લાસ્ટ અર્નિંગ સિઝન ટુ ધીસ અર્નિંગ સિઝન ઘણા શેરોના ભાવ વધી ગયા છે. એન્ડ ટિપિકલી વેન અ રિઝલ્ટ ઓફ ધ કંપની કમ્સ આઉટ, ઇન્વેસ્ટર્સ ડુ અ રિયાલિટી ચેક કે ભાઈ શું વેલ્યુએશન આ ટ્રેડ કરે છે, અને શું એનું લોંગ ટર્મ પ્રોસ્પેક્ટ છે, અને ઇઝ ઇટ જસ્ટિફાઈડ ફોર અસ ટુ બાય એટ ધીઝ લેવલ્સ, મેબી નોટ સેલ, બટ ઇઝ ઇટ જસ્ટિફાઈડ ટુ પુટ ફ્રેશ મની એટ ધીઝ લેવલ્સ ઇન ધીઝ કંપનીઝ? ક્યાં રિસ્ક રિટર્ન રેશિયો હજી ફેવરેબલ છે, માર્જિન ઓફ સેફટી છે કે નહીં?
આ બધા પ્રશ્નો નો જવાબ ઇન્વેસ્ટર જરૂરથી માંગે છે કે એનાલિસ્ટ જરૂરથી માંગે છે when the results do come out. So I think that we may be in a situation કે market may go into time-wise correction, કે કદાચ index વધતું જાય પણ side counters correction જોવાનું મળે આપણને. But if it doesn't play out, then any up move from these levels in the small mid-cap stocks, I would become extremely cautious. સો આપણે એક તો ફોલ મેજર જોયો ને એ દિવસે આઈ થિંક ઘણા બધાને ટેન્શન આવી ગયું હશે. પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો આપણા માર્કેટ્સ કેટલા ઓવર વેલ્યુ છે, કેટલું કરેક્શનની હજી જગ્યા છે કે કેટલું કરેક્શન રાધર થવું જોઈએ જેથી બિકોઝ માર્કેટ જો કોન્સોલિડેટ થશે તો જ આગળ સસ્ટેનેબલ આપણને ગ્રોથ જોવા મળી શકશે. અને પ્રીતિ માર્કેટનું પ્રોજેક્શન કે પ્રિડિક્શન કરવું બહુ જ મુશ્કેલ છે ઓલવેઝ. And all we can say is that based on our experience, based on our understanding and the raw fundamentals and the valuation, we can say that in a lot of sections, lot of sectors, there is overvaluation or fair valuation. And તમે invest કરવો તો you don't want to buy when it is fairly valued or overvalued. You want to buy when it is undervalued. અને અંડરવેલ્યુડના પોકેટ્સ બહુ જ ઓછા છે કે કદાચ કોઈ છે પણ નહીં. અને તમે અંડરવેલ્યુડ પોકેટ શોધો છો તો ત્યાં અર્નિંગ્સની અનસર્ટનિટી છે and maybe you have to have a longer term view if you want the valuation comfort. So that is the way I see the full picture. But market always has a mood of its own. અને લિક્વિડિટી કેટલી આવે છે બજારમાં એ કહેવાનું બહુ જ મુશ્કેલ છે કે આજે એફઆઈનું બાઇંગ આવતા 3 મહિનામાં ધારો કે 5 બિલિયન આવી ગયું. That I cannot predict. Nobody can predict it. Okay, 5 billion selling IQ, nobody can predict. Similarly, with domestic flows also, nobody can predict the flows coming into the market. એટલે શોર્ટ ટુ મીડિયમ ટર્મનું અનુમાન લગાવવાનું બહુ જ મુશ્કેલ હોય છે. જો લિક્વિડિટી આવી રીતના જ આવતી જશે માર્કેટમાં, then I'm definitely cautious and fearful. પણ આ લેવલથી કરેક્શન થઈ જાય 3-4%, 5% on the Nifty, 15-20% on mid-cap stocks, then I'm ready to open my purse and start looking at investing. So and all situations, investors should be ready rather than trying to think about what the market will do. Let us focus on what you will do if the market does this way or what you will do when the market does this way. So then next question મારો એ જ હતો કે now what should the investor be doing? Because આપણે રાહ જોતા હોય છે કે માર્કેટ ઉપર જશે તો આપણે પ્રોફિટ બુક કરશું કે થોડું એડવાન્ટેજ લઈશું, પણ પછી એ લઈને કરવાનું શું, કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરવાનું? યુ કાન્ટ કીપ યોર મની આઇડલ. અને જો નથી એડવાન્ટેજ લેતા તો પણ વી આર નોટ ડુઈંગ એનીથિંગ, વેટ એન્ડ વોચ. તો માર્કેટ ઉપર જાય તો બી ચિંતા, નીચે જાય તો બી ચિંતા. સો એઝ અ ઇન્વેસ્ટર, એઝ અ માર્કેટમાં જો આપણે અત્યારના કામકાજ કરવું હોય તો કઈ રીતના સ્ટ્રેટેજી વાપરવાની રહેશે? See, again, it depends upon the risk appetite, B, your investing style, and C, the amount of cash you have in your portfolio and what future cash flows are there in the next 2-3 months or 2-3 quarters or so. So if you are fully invested and તમારી પાસે કોઈ પણ cash flow આવવાનો નથી, your cash levels are going to be low, so I would say કે થોડા પોઝિશન તમે ટ્રીમ કરતા જાઓ. જે પરફોર્મન્સ, જે સ્ટોક્સમાં તમને લાગે કે પરફોર્મન્સ નથી આવ્યું on a fundamental basis, not because the valuations are high, પણ તમને લાગ્યું હોય કે આનું રિઝલ્ટ સારું નથી આવ્યું, 2-3 ક્વાર્ટરથી પરફોર્મન્સ નથી આવ્યું, and stock at the same level, તો થોડું liquidate કરીને you should go into cash, right? I wouldn't, if you're more or less fully invested 70-80%, it's best to remain in cash. એકવાર cash idle હોય ને તો એમાં વાંધો નથી, કારણ કે ધારો કે 15-20% કરેક્શન આવી ગયું સ્ટોકમાં જે તમે ખરીદવાનું વિચારે છો, so you can consider that cash is strategic and you have taken advantage of the cash position. So if you're fully invested, don't buy, try and increase cash levels. But તમે ખાલી 20-25-30% ખાલી તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય ઇક્વિટીમાં, તમને you want to gradually increase it to higher levels, then you have to search for pockets where you feel that there is still reasonableness in valuation. And what are those pockets? Those pockets are large cap stocks. So you could go for ETF, or you could go for the large Reliance, HDFC, Kotak Mahindra Bank, Larsen & Toubro, Maruti, those large cap stocks you can invest in it. That way you are hedged ke market nathi hજી વધારે વધ્યું હોય તો at least you are invested and you get the returns over there. And a market ધારો કે ઘટવા માંડે તો at least you will not, your portfolio will not drastically underperform as it would if you had invested largely in mid cap and small cap stocks. So these are the two scenarios, depending upon the cash levels, invest in strategy hovi જોઈએ. And I firmly believe that some amount of cash is good in the portfolio at these levels,
કારણ કે કરેક્શન તો આવશે, we have seen it many times over there, અને જ્યારે આવે ત્યારે you can easily get 15, 20, even 30% correction in good quality stocks. Okay, તો લાર્જ કેપ it is for investors right now, અને અત્યારના ત્યાં વેલ્યુએશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે કમ્પેરેટિવલી એક સારા લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છે, અને અત્યારની સિચ્યુએશનમાં મે બી એ બેસ્ટ બેટ બની શકે, બેસ્ટ ઓપ્શન બની શકે રાધર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે. પણ દીપન, ટેલ મી, તો અત્યારના બ્રોડર માર્કેટ્સમાં જોવું નહીં જોઈએ કે અહીંયા પણ એક પોકેટ્સ છે ને, ઇફ યસ તો કયા એરિયાઝમાં? Markets, if you are underinvested in banks, then definitely you could look at large cap banks. If you are underinvested in large cap IT, I think they can surprise in next 2-3 quarters or so. And lastly, I think if you are underinvested in pharma, then that also is a promising sector. And બધા જે sectors છે અને જે stocks છે, this is more like they will at least give you just about market related returns or slight outperformance. It's not high conviction કે તમે લેશો તો આનાથી ભાવ ડબલ થઈ જશે in 2-3 years time. So it's just that તમને પૈસા રોકવા છે બજારમાં, તો પછી ક્યાં તમને રોકવા છે? તો I would say large cap IT, large cap banks, large cap pharma. There is safety over there. Earnings valuation is still reasonable. It's a little bit on the higher side, but it is not out of whack. અને ધારો કે correction આવશે, so definitely these stocks will correct less than the rest of the market. A good strategy would be to invest in these companies for the time being. And jare motu correction ave, that time you can liquidate those large cap companies and go into small mid cap stocks after they've corrected by 15, 20, 30% or so. So these are the kind of things we are kind of playing with at this point of time. And we are entering into a slightly quiet period. So maybe you can just do nothing with your portfolio, just relax, enjoy the holiday period. And January when the earnings season starts, then again get your antenna up કે individual stock wise શું કરવું છે, કેટલા પૈસા લગાડવા છે માર્કેટમાં. But you shouldn't get carried away with the Nifty and Sensex going to newer and newer highs, because if you get carried away અને તમે randomly invest કરવા માંગશો, કે તમે over exposure લઈ લેશો, કે તમે leverage position લેશો, then that's a recipe for disaster. એબ્સોલ્યુટલી, અને દેટ નોબડી વોન્ટ્સ ટુ ડુ, કારણ કે તમારું ઘણા મહેનતથી આ કેપિટલ બિલ્ડઅપ કર્યું છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ તમે કર્યા હશે. સો બી અવેર અને બી કોશિયસ ઇન ધ મૂવ્સ રાઇટ નાઉ, જે આપણે માર્કેટમાં જે કરવાના છે એના માટે. દીપને જેમ કહ્યું કે એન્જોય ધ હોલિડે સિઝન, હોલિડે પીરિયડ. તમે લાર્જ કેપ બેન્ક્સ, આઈટી અને લાર્જ કેપ ફાર્મા કંપનીઝ કહી, પણ જે મારો સવાલ હતો દીપન, જે તમે ઓફકોર્સ બ્રોડર માર્કેટ્સ માટે કહ્યું કે હજી થોડું કરેક્શન આવવા તો પછી આપણે નિવેશ કરી શકીએ, પણ કોઈ પણ અત્યારના એરિયાઝ ત્યાં છે કે આપણે જોઈ શકીએ બ્રોડર માર્કેટ્સમાં, મિડ કેપમાં, સ્મોલ કેપમાં? That would be contradicting myself, because I don't want to look at. See, there are good companies, there are excellent businesses available. Right. Investment game, the winner is one who is able to buy a good business or exceptional business at reasonable valuation. અને એવા કોઈ ખાસ દેખાતા નથી કે ભાઈ એકદમ reasonable valuation પર એક outstanding business તમને મળે છે, which has got secular long-term growth story, like Titan કે Trend છે, some of these outstanding businesses, Larsen & Toubro છે, Maruti છે, outstanding businesses which are not available at very reasonable valuation. They are at fair valuation. What I say કે okay, તમે ખરીદશો તો તમને બહુ નુકસાન પણ નહીં થાય, પણ તમને કદાચ બહુ gains પણ નહીં મળે. So from that point of view, I think we are pretty well priced at this point of time. But the next question is કે ભાઈ ક્યારે લેવા જોઈએ? So you can buy when the earnings catch up. See, જે આપણે valuation ની વાત કર્યા કરે છે, and many guests in your channel must have spoken about valuation. So how does the valuation gap narrow? How does the valuation gap present an opportunity to you? That happens when the earnings start to move up. The same company ની જે price to earning multiple 50 times હતી, and earnings એક બે ક્વાર્ટરમાં થોડા વધતા જાય ને એના કારણે એનું price to earnings multiple 45 times થાય કે 40 times થાય, then that's a good entry point, and the price has gone nowhere. That's a good entry point. So I would say કે investor આ opportunities પર ધ્યાન રાખવું જોઈએ, કે they must try and seek out such opportunities. ક્યાં good business છે, એનું earlier price to earnings multiple was very high, uncomfortably high, પણ એના earnings બે ત્રણ ક્વાર્ટરથી હવે સારા વધી ગયા છે, outlook same છે, and the price has not gone anywhere, it's the same level, therefore the valuations have become more attractive. That may be a good entry point. So आज earnings season આવશે
starting from middle of January. That will be our focus. Okay? We will be looking at good businesses, seeing what their results are, and comparing કે લોકો કેટલું progress કર્યું છે and where the stock price and where the price to multiple is. And if it is reasonable, then maybe look at buying them. Okay, so third quarter numbers will play a major role આપણી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પેટર્નમાં અને તે પહેલાં આપણે અત્યારના હોલિડે સિઝન એન્જોય કરવાની છે પણ મારે અત્યારના બ્રેક લેવાનો છે ને હું પણ એક થોડો બ્રેક લઈને પાછી ફરીશ ને આ ચર્ચાને આપણે ચાલુ રાખીશું. જોડાયા રહેજો અમારી સાથે. પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે એલિક્સિર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ. દીપન, એઝ વી આર કમિંગ ટુવર્ડ્સ એન્ડ ઓફ 2023, આપણે જ્યારે શરૂઆત કરી હતી આ વર્ષની ત્યારે એવું હતું કે માર્કેટ સબડ્યુડ રહેશે, ખબર નથી કઈ રીતના કઈ દિશામાં જશે, પણ વી આર એન્ડિંગ ક્વાઇટ વેલ. કઈ રીતના તમે આખા વર્ષને જોયું માર્કેટ વાઇઝ, રિટર્ન વાઇઝ? Oh yeah, Preeti, it's been a great year from a stock market perspective, and our returns to આપણે ધાર્યા પણ નતા. We have had a full-fledged bull market. જે બધી risk factors હતી in the beginning of the year, a lot of those risk factors have been addressed, અને છે નહીં, inflation, interest rates controlમાં આવી ગઈ છે, geopolitical events થઈ રહી છે પણ એનો કોઈ ખાસ અસર નથી પડ્યો, commodity prices reasonable level પર આવી ગઈ છે. India has had a good
festive season. Overall economy has done very well. જે પણ GDP growth rate ના figures આવ્યા છે, GST collection ના figures આવ્યા છે. I think all of those have been beyond expectation of the street. અને જે રીતના retail investor ની જે confidence છે equity market માં in the country as a whole, that has gone to all-time high. So it's been a fantastic year to be remembered for many, many decades going ahead or so. And maybe 2024 could be a repetition, maybe not same kind of returns, but definitely I think the momentum will carry us into at least the first 2-3 good months of 2024. Mara khyalthi monsoon will be important in 2024 કારણ કે last monsoon was subpar, and there could be issues over there. And also 2024 માં we will try and see કે global markets settle down થઈ જાય છે અને ત્યાં થોડી demand ની revival આવશે. તો જે ઘણા બધા businesses which were suffering like software છે કે export oriented businesses છે, pharma છે, they will start to do much better. Specialty chemicals will start to do much better. So I think that we have had a good year, and at least first half of 2024 at least visibility છે કે એ પણ સારા જ જશે. So, Dipan, when everything is going good, markets are bound to go higher and higher. And all the factors અત્યારના આપણે જોઈએ તો એક ફેવરેબલ છે ઇન્ડિયા માટે અને ગ્લોબલી પણ હવે એક આપણે સારા સંકેત પોઝિટિવ સંકેત જ જોઈ રહ્યા છે. કયા એવા ફેક્ટર્સ તમને લાગે છે કે માર્કેટનો મૂડ બગાડી શકે છે? બિકોઝ જેમ તમે જ કહ્યું કે એવરીથિંગ ઇઝ વેરી ગોઈંગ ફાઇન, પોઝિટિવ, અને મે બી 24 પણ આપણે મોરલેસ આવી રીતે જ જોઈશું. મે બી રિટર્ન વાઇઝ અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ થઈ શકે છે. કોઈ એવા ફેક્ટર્સ જે માર્કેટની દિશા બદલી શકે છે? No, Preeti, I think it has to be global only. Because domestically we have a handle on many things. અને છેલ્લા સ્ટેટ ઇલેક્શન પછી હવે એવું પણ લાગે છે કે BJP victory is almost certain in 2024 elections as well. એટલે political uncertainty પણ ઘણી ઓછી થઈ છે. And we have seen the market rally and discount that political uncertainty will not play a major role in 2024. So from a domestic perspective, ધારો કે 2024 ના election result ખરાબ આવે from BJP's point of view, that's a risk factor which has not been priced in. પણ જે પણ બધું થવાનું છે નેગેટિવ આઈ થિંક વિલ કમ ફ્રોમ અબ્રોડ ઓનલી. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ હજી વધારે વધી જાય કે ત્યાં આગળ ઇકોનોમી, US ઇકોનોમી, યુરોપિયન ઇકોનોમીમાં કોઈ મોટો પ્રોબ્લેમ આવી જાય, if there are defaults or any such thing over there, તો જે આપણે જે અત્યારે જોઈએ છે કે જે છેલ્લા એકાદ મહિનાથી જે FI ના ફ્લોઝ પોઝિટિવ છે, because we are seeing what is called a risk on trade. If it becomes a risk off trade, then no matter how much domestic buying we do, at least at the index level and at the large cap level, you will see correction because of selling pressure from the FIIs. એટલે જે પણ પ્રોબ્લેમ આવશે મારા ખ્યાલથી ગ્લોબલ આવશે, not so much domestic. જી સર, અત્યારના જે લિક્વિડિટી ફ્લો છે ને એક ફ્રી ફ્લો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, ડઝ ઇટ બોધર યુ કે ઇટ્સ અ કોમન સિનારિયો? બિકોઝ જ્યારે બધું ઉપર જતું હોય તો સેન્ટિમેન્ટ્સ આર હાઈ, અને ધ વે વી આર સીઈંગ ઓલ ધ QIPs, બ્લોક ડીલ્સ, અને જે રિટેલ પાર્ટિસિપેશન છે, FIIs ઓફકોર્સ હવે પાછા જેવી રીતે ફરી રહ્યા છે, એ તમને ચિંતાનો કોઈ વિષય લાગી રહ્યો છે લિક્વિડિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? ચિંતા હોય તો હું કશું આપણે કહી શકવાના નથી એની અંદર એક્સેપ્ટ ટુ નો, બીકોઝ ટુ મચ લિક્વિડિટી જે અત્યારના ફ્લો થઈ રહી છે ઇક્વિટી માર્કેટમાં. But that's going to be there, no? કારણ કે money always chases the high performing asset. And that's the phenomena which is being played out over here. So what do you do as an investor? And I said earlier in the show કે જ્યારે આટલો પૈસો આવી રહ્યો છે અને આટલી વેલ્યુએશન વધી રહી છે, you just step back. Don't need to participate and increase your exposure. Just stay, be patient. वो समय આવશે કે આ જે same liquidity છે, it will turn around, or you may see FI flows becoming negative and opportunities will come. So no point in just chasing the stocks. That's what I feel just now. Of course, the sit, relax, be patient, enjoy your holidays, and come January જે રિઝલ્ટ્સ આવતા જશે આપણે એક અનફોલ્ડ થશે કે કઈ રીતના તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હવે પેટર્ન કરી શકો છો, અને ત્યારે મે બી આપણે પાછા દીપનની સાથે મળીશું અને અત્યારે ઓપોર્ચ્યુનિટી જાણીશું. પણ ટિલ દેન દીપન, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ, અને વેરી મેરી ક્રિસમસ ટુ યુ એન્ડ હેપી ન્યૂ યર ટુ યુ. અને એ સાથે જ બસ અત્યારના આટલું જ, પણ પાછા મળીશું નેક્સ્ટ શોમાં, તો જોડાયેલા રહીશું અમારી સાથે.